are the stars? We approach it widely. The stars can be the buildings. Stars are also the public spaces, but also the people who have been working on this, and actually all the people in Dar es Salaam, because they use the space, they make it beautiful, they make it less beautiful. Well, actually the program is about identifying the buildings which have related to the public. So it was an approach of which involved asking the public on which buildings the public think that they represent Dar es Salaam as a city. Jengo ambalo nalovutia haswa kule katikati ya mji waterfront. Kwa hapa mimi naona Benjamin Mkapa Tower posta. St. Albano Church posta, St. Joseph wajeko mai ndio na bado na mvuto. We were invited to create something like a public art space within Ibrahim building, which is this building. So it was actually Andrea Knobloch, an artist from Germany, and another architect called Florian Kürfel and me, and 5 artists from Dar es Salaam. So we somehow were looking for hidden qualities of buildings like the Ibrahim buildings, and we were looking for ways to make these qualities more visible or better perceivable than they are at the moment. So this is how all this came up. So this structure, for example, I'm standing on now, it is somehow a solution to the staircase you see over here. Because for us Europeans, it's something so weird that a grand staircase like this just ends in front of a wall. So we thought it needed some space. So this is why we created this massive mirror. The mirror is kind of a spacious solution, but it's also a solution for people to think about places like this. Mimi kama artist nimekuwa hapa katika kujaribu kufanya sanaa zangu, ambapo nimetengeneza mimi vifaa vyangu vya sauti, ambapo baadaye nikakuonyesha pale vinaonekana. Ukiangalia theme yetu ya hili jengo linasema ongea na wewe. Kwa hiyo hapa nilichokifanya, hizi zinatoa sauti kwa lengo la kwamba hizi sauti zinaongea na wewe, kwamba unapokuwa umesikia unataka pia kufahamu zaidi. Kama vile mtu anapokuambia anataka kuongea na wewe, unataka kumsikiliza ili upate historia zaidi. Kwa hiyo hii inachangia pia kuwafanya watu walioko mahali hapa leo waweze kusikiza hizo sauti, waweze kudadisi, kujua kwa nini sauti zinakuwa hivi, na hatimaye kuweza kupata ule ujumbe. Hizi mtu akisema jengo fulani nzuri kuliko yote atafanya kazi sana. Apparently it was quite difficult to point out modern stars, and everybody knew which the good buildings were in the past. Maybe that is logical, because then you know that a building or a place has proven its success, you could say. Well, people seem to be related more into the buildings they thought they were comfortable with, irrespective of the time. For example, people in Kariakoo said that they felt very comfortable using the Kariakoo market building because it related to their social values. 1975 mwezi wa 12 soko hili limeshamalizika kujengwa. Tunafungua hapo, Nyerere anakata utepe, ananiuliza mimi, je, walengwa wapo? Nikaambia tupo wahusika wakuu. Anakata utepe, tunaingia ndani, naingia na Nyerere mpaka hapo. Those buildings have apparently a meaning for people, and it was nice to hear that. Although I don't want to influence the debate in Dar es Salaam. There are also people who say, let's demolish the old center and let's build new buildings which work well, not the old crap which you always have to repair and so on. Lazima tukubali twende na wakati sasa hivi. Tubomoe majengo. Tuweke majengo makubwa. Sasa mimi naiomba serikali isisikie dhana potofu. Jengo hili tuliwache kwa sababu ya zamani. Kulingana na sheria na taratibu ambazo zipo sasa hivi, kuna maeneo ambayo tayari wameshayaonyesha na kusema kwamba yanatakiwa yalindwe kisheria, na kuna baadhi ya maeneo ambayo hayana historia kubwa sana katika maendeleo au ukuaji wa architecture kama ilivyo. Kwa hiyo yale yamekuwa katika zoni ambazo yanatakiwa kubadilishwa. Ideally, buildings express more than just the building. It expresses history, it expresses the culture, the social influences of the people. So if
a building has these values and it is selected that it represents something into the society, I think that these buildings should be kept so that they can tell a story of the development of the city of Dar es Salaam. And there is definitely something that makes me sad about this building, because before we started with the project, we already knew that this would gonna be demolished pretty soon. So that's kind of a strange start for a project. But as we were working, I kind of got the opinion that this building it really stands for all the buildings, like Ibrahim Building. I'm one of those who believe that heritage should be conserved. But you can do it very cleverly. You don't have to, whilst I understand the economic reasons of bringing down a building, I don't understand the losing of the heritage. So you have to go with the two together. And Europe has done that very successfully, because they've kept some of you'll find some projects in Europe where to keep an old building and maintain and also utilize the potential of the site, because maybe it's a high demand sort of site with high potential, like for economic reasons for the developer. They've been allowed to keep the facades. And the facades, if you keep those facades, just imagine, give yourself a picture of Samora Avenue, for example. If all those facades were kept, that character would have remained. Kama unataka jengo la zamani, Bagamoyo limewekwa. Ule ni mji maalum kwa ajili ya majengo ya zamani. Na mtu kama mimi siwezi kuuliza jengo la zamani, isipokuwa watu kutoka nje, watalii wanasema tunahitaji kuona majengo ya zamani. Kama nahitaji kujenga majengo ya zamani, okay. Barabara safi mpaka Bagamoyo. Unakwenda Bagamoyo kule, nao wamerekebishika, yako mazuri. Wataona mandhari ya kule iko vipi. Majengo Majerumani yapo, baadhi mengine ya Waarabu yapo, visima vya zamani vya Kiarabu vipo. Kila kitu utapata Bagamoyo. Dar es Salaam ni jiji linataka lipate hali iliyokuwa yanaridhisha. Jengo jipya lina thamani kwa mji mpya na jengo la zamani lina thamani kwa mji mpya. Na maana nikatoa mawazo yangu kwamba yavunjwe baadhi, lakini kuna baadhi ambayo yanakuwa katika sehemu nzuri, kona nzuri, yaendelee kuwepo. I saw some comments from non-architects, and actually those were the most interesting as far as I was concerned. I saw a comment talking about Nazimoja, for example, a place of public spaces which should be maintained. Nisingeshauri kwamba maeneo yaliyokuwa wazi kama wazi kabisa yakatumika. Wizara husika, yale maeneo yote ambayo yalikuwa wazi na yamevamiwa na watu au yameuzwa kupitia wizara hiyo, nafikiri yarudishwe kama ilivyokuwa mwanzo. Sidhani kama baadaye watu wataenjoy. Kabla ya hapo watu walikuwa wanaenjoy zaidi Posta. Mtu akija Posta anaenjoy na familia na nini, anakuja anatembea. Baadhi ya maeneo kulikuwa kuna sehemu za kupumzika kama Posta ya zamani kule. Kwa hiyo baada ya miaka fulani sidhani kama watu wataenjoy, naona kutakuwa na shida tu zaidi. Majengo mengi yaliyokwisha kujengwa, ukweli ni kwamba yamekuwa nje ya miundombinu. Kwamba miundombinu iko nyuma, majengo yako mbele. Unajua jengo moja, kwa mfano lile la Mkapa ni jengo moja kubwa sana, lakini kwa hiyo miundombinu yake inatakiwa ya kisasa zaidi. Ambapo jengo lile pale, wakati kabla kujengwa lile pale kulikuwa wanaishi watu wachache. Sasa hivi kuna watu wengi sana wanaishi mule. Sasa hivi watu wanajengea tu. Sijui hata building permit wanapata vipi pale. Kwa mfano hapa tulipo, ili jengo Benjamin Mkapa nafikiri maliona. Ni jengo la ghorofa 25, lakini chini angalia parking. Taxi zimepaki barabarani kama hivi. Na jinsi majengo yanavyozidi kumomolewa ndivyo historia yetu inavyozidi kupotea. Kwa sababu sasa hivi kuna watoto ambao wanazaliwa ambao wanahitaji kufahamu historia ya Dar es Salaam, kufahamu kuhusu haya majengo yalivyokuwa yamejengwa, na kwa kufahamu kwao inakuwa ni rahisi pia kuweza kujua kwamba huko tunakuelekea wapi. You find your history, you find the history of the people in the city, and like Mustafa Hassan Ali said, I want to walk around with my grandchildren when I'm old, and I want to show them where I come from.